chants Shloka 22, Yeah. where it says, in the Yadi Manas Chasmi, where the Supreme Lord says, I am the mind, among feelings, and it confuses me why. Because in chapter 6, in Shlokas 34 to 36, when it says, like, it's very difficult to control the mind, and what confuses me is, like, how can mind ever be controlled if the mind is Krishna? That's an interesting way of looking. He just means to say that of the senses, the mind is above the senses, so it's superior, so in that sense it is him. He's giving in that chapter different indications how we can see him by the best or the most superior aspect of anything in the world. So it's a contextual reference. И вопрос в том, что в 10 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, среди чувств я ум. Но до этого, еще в 6 главе, он говорил, что ум практически невозможно преодолеть. Но как можно вообще одолеть или контролировать ум, если Кришна говорит, что ум это я сам? И Шрила Госвами Махарадж объясняет, что в 10 главе, когда Кришна говорит, что среди чувств я ум, он просто приводит разные примеры своего величия, что среди чувств я самое главное проявление их, ум. Он просто приводит примеры собственной силы великого проявления. But there is nothing really that is non-Krishna. Но на самом деле нет ничего, что не было бы Кришной. But to what degree and in what context? Но только до какой степени и в каком контексте. So even the jivas, they're little Krishnas. Даже дживы это маленькие Кришны. Or in another place, Guru said, Shiva wannabes. Или в другом месте Шрила Гуру Махарадж говорит, дживы это те, кто мечтают стать шивами, не состоявшиеся шивы. Shiva is the master of Maya. Потому что Шива это владыка Майи. So jivas, they want Maya to be their consort. И дживы также хотят, чтобы Майя стала их супругой. So all of these sort of things mean in a particular context from a particular perspective. И все эти вещи, они говорятся в определенном контексте, с определенной точки зрения. But ultimately, there's nothing that is non-Krishna. Но в конечном счете нет ничего, что было бы не Кришной. Back to the Bhagavatam question, Advaya Gyan, there's just one substance. Возвращаемся к тому же вопросу о Бхагаватам. Адвая Гьяна, недвойственная единая субстанция. One thing to be known. Только одно, что следует познать. But expressed in variegated ways. Но это одно проявляется разнообразно. So elsewhere in the Gita, Krishna is saying, I'm the light of the sun and moon. В другом месте в Гите Кришна говорит, я свет солнца и луны. The ability in man. Я талант в человеке. Somebody say, oh, when someone wins the gold medal. И кто-то говорит, о, кто-то выиграл золотую медаль, он лучший. And we're appreciating that. И мы ценим это. So Krishna is saying, that ability you're appreciating, I'm that. И Кришна говорит, тот талант, те способности, что вы цените в человеке, вот я и есть то. So when all these things are assembled, whether from the 7th chapter, 10th chapter, 8th, different places, it gives us virtually unlimited opportunities to meditate on Krishna. И когда мы собираем все эти примеры, приведены ли они в 7 главе, 8, 10 и так далее, во многих местах все эти перечисления проявлений Кришны позволяют нам в любых условиях, где бы мы ни были, медитировать на Кришну, видеть его. So it's like in the mind, Krishna reveals itself more than in any other feeling the human body or any other body can possess. Well, the mind is the seat of all sense experience. Ум называют средоточием всего чувственного опыта. It's like if someone was calling your name, but you're being absent-minded and attentive, you say, "Oh, I didn't hear you." Как, например, если кто-то зовет тебя по имени, но ты при этом отвлекся, твой ум куда-то убежал и не был невнимателен, ты можешь сказать, ой, а я не услышал. You could perform a scientific experiment and say, no, actually, your ears registered that sound. И кто-то мог бы провести научный эксперимент и доказать, нет, на самом деле, с научной точки зрения, ваши уши на самом деле услышали, зарегистрировали этот звук. But we'll say
Well, I didn't hear you. Этот звук, когда вас звали, но вы сами скажете, но я не слышал ничего. Because we'll say, my mind was somewhere else. И тогда человек говорит, ой, извините, мой ум был в другом месте. So, in a simple way, it's implying soul is floating in the mind, in the mental plane, in the conscious. Если по-простому, это означает, что душа плавает в мире сознания, в мире ума. Soul is actually in the background. Душа на самом деле является основой. The whole objective world is floating on consciousness and mind. Весь объективный мир плавает по сознанию, по уму. But that's all based upon the soul. Но все это, в свою очередь, основано на душе. So right now, the mind and intellect we have is a shadow-like representation of our actual mind. Поэтому тот ум и разум, что у нас есть сейчас, это на самом деле лишь отблеск, лишь тень нашего настоящего ума. Sure. Говорится о том, что Upanishads say about... выше души есть What is what? Upanishads say то, что выше души есть непроявленная природа, да? what is higher than soul is unmanifested nature, and beyond unmanifested nature is Atman. Is that right? Yes, but what it's telling us, unmanifest doesn't mean non-existent. Да, но о чем это нам говорит? Непроявленный не значит несуществующий. Unmanifest doesn't mean lacking personality. И непроявленный не означает лишенный личности. Otherwise, why so much expression in the manifest world? А иначе, почему так много всего выражено в проявленном мире? So what it's telling you is what's really seeing, hearing, tasting, touching, smelling, and feeling, you can't see. И так, о чем это говорит? О том, что является настоящим видением, слухом, обонянием, притязанием, чувством вкуса. Вот этого вы не можете увидеть. But that what you can't see at present has the ability to see, hear, taste, touch, smell, feel. Но то, что вы сейчас не можете увидеть, услышать и так далее, само наделено способностью видеть, слышать, обонять, осязать, чувствовать. So what is the nature of that Atma? И какова же природа той атмы? So it has no eyes, ears, etc. Сказано, у этой атмы нет глаз, ушей и так далее. Means no mundane eye, mundane ear. Нет мирских глаз, мирских ушей. But spiritual eyes, spiritual ear, spiritual tongue. Но духовные глаза, духовные уши, духовный язык. So the Bhagavatam gives an example. It says when the moon is covered by clouds, all you can see are the clouds. Поэтому Бхагаватам приводит пример. Когда Луна закрыта облаками, вы видите перед собой только облака. So you see an illumined cloud. Вы видите освещенное облако. But actually, what is illuminating the cloud, you can't see. Но вы при этом не видите того, что на самом деле освещает облако. It's the moon in the background that's shining on the cloud, making it manifest. Ведь именно Луна, которая закрыта облаками, бросает свой свет на облака и позволяет нам увидеть их. But it appears to be unmanifest. Но кажется, что Луна не проявлена. But it's only by the light of the moon that you're seeing the cloud. Но лишь благодаря свету Луны вы видите облако. So right now, our souls are covered by the clouds of senses, body, mind, intellect, Также и сейчас ego. наша душа закрыта облаками наших чувств, тела, ума, разума, эго. But the reason you can see them all is because of the soul. Но причина, по которой вы можете видеть все это душа. And actually, without the soul, they have no real value. И без души все они не имеют никакой ценности. So it's a question of penetrating the layers of covering. Поэтому это вопрос проникновения сквозь оболочки. Но окончательная оболочка является что? And the ultimate covering is what? Covering? Yeah. We have different layers, gross and subtle coverings.
У нас есть разные оболочки, грубые и тонкие. Gross body is obvious, Очевидно существование грубого тела. but subtle covering of mind, Но есть тонкая оболочка another ума, layer finer intelligence, еще один более тонкий слой или оболочка finer разум, ego. еще тоньше эго. Underneath all of that, there's the soul. Но под всем этим душа. So the body's the biological expression of the soul's delusion. Поэтому тело есть биологическое выражение заблуждения души. Right? It's the outcome of exploiting tendency. Это исход выражения склонности эксплуатировать. But reconfigure yourself as a dedicating unit, the exploiting body gradually vanishes and the golden spiritual form manifests. Но переконфигурируйте себя как единицу самоотдачи, и тогда ложные оболочки постепенно растворятся, и настоящее золотое «Я» проявится. В общем, три вот как бы уже то, что, ну, So я these имею в виду душа, three, I mean, непроявленная и атма, unmanifest это уже and atma подлинные. are something substantial, real. Yes. Thank you. It's the only thing that's real Это единственное, что реально. Да. in the sense of permanent. В смысле постоянства. So your permanent identity is located in the soul plane, То есть ваше постоянное, вечное «Я» находится в мире души, which is not at present manifest to us. и который в настоящее время не проявлен перед нами. But don't confuse the unmanifest with impersonal, abstract nothingness. Но не путайте непроявленное и безличное, несуществующее ничего. Just means what is not visible in the physical world, Речь идет только о том, что невидимо в физическом мире. but is that thing which is not visible, which is animating the whole visible, objective world. Но именно это невидимое делает видимым весь объективный мир. And its nature and characteristics is permanent. И свойства, качества этого невидимого вечны. А невидимое можно назвать брахманом? Can we call that invisible Brahman? Brahman. Брахман. Yes. Right. But as I said before, just like Kiev is light, Да, но как я и говорил раньше, можно сказать, что Киев это свет. Kiev is more than light. Но Киев нечто большее, чем Brahman свет. is more than light. Брахман это больше, чем свет. Brahman is the effulgent radiance of spiritual personality. Брахман это свет, сияние личности Бога. But like light can be blinding. Но свет может ослеплять. Light can be illuminating, light can be blinding. Свет может освещать, может ослеплять. Like too much light, can't see. Слишком много света и не видно. Certain types of sound beyond the range of hearing. А некоторые виды звука за пределами нашего слуха. Doesn't mean they don't exist, Это не значит, что их нет. but it may be beyond our present range or grasp. Просто они выходят за пределы доступного нашему восприятию сейчас.